Assalamu alaikum wa rahmatullah. I truly wish you the best of luck with your exams and with your career with English. يوم إن شاء الله with another exam writing paragraph يلا ساليتو بديتو البارح يلا ساليتو اليوم. Thank you very much for your support, for your very kind comments and very encouraging words. شكرا جزيلا. تنعتذر من الناس اللي تيصيفطوا اليوم ما تنجاوبش في الوقت، والله ما خاطري راه اتس ماتر اوف تايم. وقت ما لقيت المهم راه تنقرا داكشي، راه وقت ما لقيت تنجاوب. والناس تيصيفطوا لي التمارين ولا شحال نجاوبهم تنعتذر منهم بزاف، راه ما تلقاش الوقت باش نجاوب على كل شيء. و I try as much as possible not to keep reading on mobile phone, it hurts my eyes. اوكي وشكرا بزاف لدوك الناس those who criticize only for the sake of criticizing. نشكر دوك الناس تينتقدوا من اجل النقد فقط، ماشي شي نقد بناء. بحال واحد مصيفط لي ميساج قال لي غلطتي في النطق تاع واحد الكلمه، شاف التكست واحد التكست باراغراف قداش جوج ديال لي باراغراف وقال لي راه واحد الكلمه قطعتي منها، راه ماشي هكاك، راه الله يا خويا الله. وراه الناس تخطا، راه one word doesn't make any sense. انت شدي انت لا خطات انا نقولها لاي واحد، انا لا خطات شدوا مني هي الايجابي. دونت كاونت مي، ما يحاسبني حد ما والو، شدوا هي الايجابي والله ييسر لكم. anyway على بركه الله. I will try my best. انا تنحاول نكمل شي حاجه في study skills. just a matter of time. I apologize again. انا تعذر من الناس تيصيفطوا ليا وما صحش ليهم ولا شي حاجه. I hope you understand me. على بركه الله. اوكي بليز اجين تيك بن اند بيبر. نقرا الامتحان بلونجلي عاوتاني حتى التصحيح نستعمل العربيه. خذ ورقه وستيلو وتبع معي. هذا ديال الرايتين. الامتحان ديال الرايتين نوع اخر، تعطيك باراغراف مخربقه كامله وانت تتبقى اوكي. anyway rewrite the following paragraph in center, punctuation and capitalization where necessary. وقت ما تنقرا تيكون عندي السؤال في الامتحان تركز على الفيربس في السؤال. الفيربس rewrite and certain هذوما علاش تركز باش تفهمني، باش نعرف كي نجاوب، ما تيقيديني في طريقه نجاوب على السؤال. ودركا غادي نعاود اعاده الكتابه تاع هذا الباراغراف هذه في الشق الاولاني تاع الامتحان. عاد ثاني insert punctuation punctuate دير البونكتو الفواصل. راه درت فيديو كبير على الفواصل طويل، على الفواصل كاملين يعني ما خليت فيها حتى شي وحده. ودرت فيديو على الكابيتاليزيشن تقريبا هو اول فيديو درت انا كاع. حتى هذا تعتبر very important very essential. اوكي على بركة الله انا نقرا الباراغراف. Finding a suitable job in Morocco is not easy down from university with a philosophy degree. Samira Wazani, 27, discovered that jobs in her own academic field were practically non-existent. She was left with the choice of an ordinary job or immigration to Europe. One difficulty in finding a job in Morocco, Samira says, is that employers want people with experience. This is not easy for someone who has just finished university studies. Besides, this is very difficult for most Moroccan university graduates to motivate themselves to search for a job when they know that their chances of being hired are very low. Another example of the difficulty of finding a job is the old saying, it's not what you know, it's who you know. Samira, surprise and humiliation is shared by thousands of Moroccan girls who find that outside university a degree doesn't count for much. Actually, this difficulty is not unique to Morocco. An English teacher from the USA who also worked in Canada for 8 years says this situation seems to be the same all over the world. اوكي هذا السؤال الاولاني الباراغراف راكم شفتوها كي مخربقه حتى في القراءه تجي ثقيله بزاف ومرونه نيت، يعني خاص تحط الفواصل ودير الكابيتاليزيشن اتسيترا. اوكي المهم ها هي دير بوز تبدو معايا قبل ما ندوز للتصحيح. السؤال الثاني combine each of the following pairs into a sentence consisting of two clauses. دابا كلوز بعدا راه كنت درتهم دروسهم كاملين ديال الكلوز راه درتهم وشرحت كل حاجه. دابا بغيت نجمع هاد السنتنس this one سوري هاد الجمل اللي عندي هنايا بغيت نجمعهم
مثلا John speaks French, Arabic and English. وعندي full stop. وعندي Mary speaks only English. يعني هذه الجملة وهذه الجملة بنجمعهم بجوج. أما باش coordinating conjunction أو لا a subordinating conjunction أو لا relative pronouns, relative adjectives or adverbs. Then pay attention, special attention to punctuation. باللي حاط الأستاذ هاد pay special attention to punctuation راه حاط عليها نقطة مزيانة باللي حاط عليكم الثالثة. حيت normally punctuation is very important, especially when you use coordinating conjunctions and subordinating conjunctions. اوكي على بركة الله. عاوتاني ورقة وستيلو وبوز وتبع معايا. John speaks French, Arabic and English. Mary speaks only English. Sentence number 2. We need to speed up. We will be late. Taha Hussein is a writer. His books are very popular. He rented a 4-wheel drive. He could explore the country. Sentence number 5. I will not lend you my car. You promise to drive carefully. يعني نقرا الجمل نفهمهم ونشوف اش بي تستعمل معاهم. ندير تنجمعهم باش يعطيني clauses. Okay. The last part of the exam عندي هنايا عاوتاني write a paragraph about one of the following 2 topics: living away from home and how to be a successful student of English. أنا اختاريت هاد living away from home حتى أول مرة نلقاه هنايا مع هاد writings. هذا to be a successful student of English يديروا الأسئلة إكسبري باش يفيقوك، زعما يقول لك داكشي اللي نصحتي به هو اللي خاص دير باش تحسن المستوى ديال اللغة ديالك. و living away from home is also done for a purpose، حيت أغلبية الدراري تيهاجر البلد ديالو أو المدينة ديالو باش يقرا لها في مدينة أخرى. Okay, على بركة الله. Now I will move to correction. Okay. Rewrite the following paragraph inserting punctuation and capitalization where necessary. Okay. يلا هنا. Finding a suitable job in Morocco. Morocco, proper noun, capitalization. Names of cities, of countries, days of the week, months of the year. دائما تكونوا capitalization. It's not easy down from university with the philosophy degree. قال لك ايجاد واحد فرصه عمل ولا واحد عمل مناسب في المغرب ماشي سهل مباشره من لافاك، خاصه الا كان عندك واحد الشهاده ديال ليسونس ديال الفلسفه. سميره وزاني عاوتاني سميره proper noun وزاني كاما 27 كاما بحال هذه an additional information يعني ديال الايج ديالها، هذيك معلومه اضافيه يقدر الحيتها ما تيغيرش المعنى او الجراماتيكالي اللي هذاك grammatical structure ديال الجمله ما تيغيرهاش لحيتها تبقى جمله صحيحه. هادشي اللي درتها between 2 commas. Discovered that jobs in her own academic field were practically non-existent. اكتشفت بان العمل في هذاك her own academic field هذاك التخصص ديالها اللي دارتها الفلسفه were practically على ارض الواقع not existent ما متواجدينش. ودرت هنا full stop حيت جمله جديده هذه. Okay. She البداية تنبدا الجملة ب capital letter since it's the beginning. She was left with the choice of an ordinary job. بقى ليها واحد الخيار تاع واحد العمل عادي كما حتى عندي or كما or immigration to Europe خاصة capital letter هاهي or Europe عاوتاني full stop جملة جديدة capital letter. One difficulty in finding a job in Morocco. سميرة says تقول سميرة وتندير واحد الكاما هنايا وكندير هذوك الكوتيشن فوق. راه فاش تقراو الروايات النافلز اللي عندكم القصة راه تلقاو هاد المسألة فاش يكون dialogue. Is that employers want people with experience. المشغلين باغيين الناس بالخبرة. Full stop. جملة جديدة. This is not easy for someone who has just finished university studies. وهذا ماشي بالسهل بشي واحد يلاه سالت الدراسات الجامعيه ديالو، يعني بحال باغي يكون عندك الخبره وما كايناش عندك خبره ما يخدمكش، سير قلب على خبره ما لقيت اللي تخدم عنده باش تاخذ الخبره. Besides جمله جديده besides this كما introductory sentence besides كتعني اضافه لهذا او in addition
to that. It's very difficult. خاصة واحد الكاما قبيلة ما كانش، خاصة واحد الكاما هنايا وتفرق اس على تي. It's يعني short form ديال الverb to be it is very difficult for most Moroccan university graduates to motivate themselves to search for a job when they know that their chances of being hired are very low. قالك هنايا besides this إضافة لهذا راه صعيبة بزاف في الأغلب المغاربة الخريجين المغاربة باش يحمسوا روسهم ونوضوا يقلبوا على خدمة، خاصة when they know خاصة باش تعرفوا بأن الحظوظ ديالهم في إيجاد عمل أو التشغيل are very low قليلة بزاف. full stop capital letter. Another example of the difficulty of finding a job is the old saying. واحد example آخر، مثال آخر ديال الصعوبة تاع وجود عمل هو داك old saying المقولة القديمة، ودرت 2 points جوج نقاط باش نشرح المقولة. It's not هذه كانت قبيلة it's position دروكا ولات it is verb to be again short form. It's not what you know semicolon. علاش درت semicolon؟ حيت جوج أفكار تمشيو في نفس النمط نفس السياق. It's not what you know it is who you know. يعني ماشي اش كتعرف دير ولكن شكون تتعرف، يعني شكون بيدخل لك باش تلقى ديك الخدمة. full stop again. سميراز كانت اسم لاصق هنايا هذا تاع البوزيشن تاني. سميراز surprise يعني the surprise of سميرة. هاد ار ما كتنطقش في surprise، كنقول the surprise and humiliation وديك الإهانة ولا is shared by thousands of Moroccan girls who find that outside university a degree doesn't count for much. This سميرة surprise and humiliation shared مشترك بين الآلاف تاع الفتيات المغاربة أو المغربيات who find that outside university ولا الطالبات المغربية تكتشفوا بأن خارج الجامعة a degree doesn't خاص تكون short form of does not short form doesn't count for much يعني ما عندهاش قيمة بزاف. full stop جملة جديدة. Actually this difficulty is not unique to Morocco. هاد الصعوبة ما كايناش ماشي زعما حالة خاصة بالمغرب بوحدو. An English and بداية الجملة English nationalities and languages are always capitalized. An English teacher from the USA, who also worked in Canada for 8 years. علاش درت تاني هاد close هذا راه close. Who also worked in Canada name of a country capital letter. Who also worked in Canada for 8 years يعني هذا close يزيدني that adds new information تزيد information هذا subject هنا لحيته بتبقى الجملة صحيحة. نقول an English teacher from the USA says وتبقى الجملة grammatically speaking correct. That's why I put it between الشيء اللي درتو على شكل close. okay says quotation marks هما هادو عاد تاني تنبدا capital letter في هذاك البارول ديالو. This situation seems to be the same all over the world. قال لك هاد الحالة تبدو بأنها نفسها في العالم بأكمله. وهذا هو التصحيح ديال الباراجراف capitalization. Okay. Move to exercise C. Combine each of the following pairs into a sentence consisting of 2 clauses. Okay, you can use قالك تقدر تستعمل اللي بغيتي. انا كنصح فاش تيحط لي الاستاذ اختيار تنمشي للاسهل. حد ديك الساعه في الامتحان بيت انا عين زدت راسي وناخذ النقطه ديالي عندها تصور. يعني غنمشي للcoordinating conjunction كي مشيت انايا اولا نمشي للsubordinating conjunction. الكونجنكشنز هادو اللي ساهلين تيبان ليا. هذا my personal opinion. اوكي كلها كتيبان لي كان تيبان لي relative pronouns ولا adjectives it can be either. You go ahead. Okay, again pay attention to punctuation. Okay, coordinating conjunction. نعاود نشرح للناس coordinating conjunction حيت هما اللي تيبانو ساهلين fun boys ولكن الاستعمال ديالهم راه مختلف. ماشي تستعمل اي وحده كما كانت وفي اي مكان كان حيت خاص تفهم كل وحده لاش تطلع وكتاخذ المعنى تاع الجمله وهو اللي تيخليني نختار واش اور واش سو واش اند واش بات. اوكي كنت درت عليهم درس. So for showing the consequence of something. So نديرها تنستعمل بها نبين الريزولت النتيجة ديال شي حاجة. John prepared hard for his exam.
جون وجد مزيان الامتحان ديالو. So في بلاصتو نقدر نقول as a result نتيجة لهذا he answered the questions easily. جاوب على الأسئلة تاع الامتحان بسهولة. But هي ولكن for contrast two ideas opposite to each other. تنستعمل but في شي أفكار اللي تقول الجمل اللي تيكونوا مضادين مخالفين مع بعضياتهم. Selma eats vegetables but she doesn't eat meat. تأكل الخضار ولكن لا تأكل اللحم. 4. We use it for explaining why or for telling the reason of something. It is similar to because. Sometimes بعض المرات راه هاد for كتعني تا because أو تعني تا sense. Okay? But it is used differently. على حسب الاستعمال ديالها في الجملة هو تيخلينا نعرفها واش استعملات على شكل answering the reason for something أو لا تستعملات بحال شكل ديال because أو لا ديال sense. Okay? نقدر نقول I have been learning English for years. يعني كنت نتعلم اللغة الإنجليزية لسنوات. For years بحال قلتي since years إلى آخره. And the same, similar or equal without contrast. يعني تيكون نجمع فيها الجمل اللي تيكونوا نفسهم أو لو متشابهين أو لو متساويين وما تيكونش شي تضاد فيهم نهائيا. Smart students read and write every day. Nor usually used with neither nor in grammatically negative items. تيكون تستعمل في شي حاجة اللي negative في الجملة. تعقلي على negative neither nor لا هذا ولا هذا ولا أو لا هذا ولا ذاك. Or is used for choice. Coffee or tea. What would you like to drink? Okay. The last one is yet. Yet used for contrast. هي أو لا تتعني بالمرة despite something. She has got lots of friends yet she still feels lonely. عندها حصلت على بزاف الأصدقاء ولكن بالرغم من هذا ما زالت تحس بالوحدة. Okay. Subordinating conjunctions. إطلالة قصيرة دويت عليهم تا هما في واحد الدرس. After, although, as long as, because, before, even if, once, unless, when, until إلى آخر القائمة طويلة. وها هو الجواب. John speaks French, Arabic, English وكاينة واحد الكاما هادشي اللي درت. But Mary speaks only English. حتى هذه الجملة مضادة لهذه. تتقارن لنا بين الميز ديال هاد جون وديال ماري. Mary speaks only one English. اوكي لا تنساش الكاما من وراء بات قبل من بات. We need to speed up. خاصنا نسرعو كاما or we will be late. يعني إلا ما زربناش غادي نكونوا معطلين. That's it. Subordinating conjunction هما هادو استعملت because استعملت after استعملت until بكل بساطة. Because طه حسين is a writer كما حتى هذا dependent clause بيخصني independent clause ولا بديت بالdependent clause بأحد هاد subordinating conjunctions I have to put a comma. هادشي اللي درت أنا هنا. Because طه حسين is a writer comma his books are very popular. لسبب أنه كاتب كتبه راه مشهورين بزاف. Again sentence number 4 after he rented a 4-wheel drive فاش كرا واحد 4-wheel drive he could explore the country. استطاع أنه يكتشف البلد أو لا the country البلد. I will not lend you my car until you promise to drive carefully. تعمدت نكتب هذه الوصف هنايا باش نشرح الناس اللي ما عارفينش إلا استعملتي subordinating conjunction in the middle of a sentence ما تحتاج تدير الكاما ليها. يعني الجملة عندك صحيح I will not lend you my car ما نسلفكش السيارة ديالي until you promise حتى توعدني أنك تسوق carefully شنو بحذر ولا بعقلانية. Okay. C. Write a paragraph about one of the following topics. بنكتب واحد باراجراف على هاد التوبكس. أما how to be a successful student of English أو لا living away from home. Okay. أنا اختاريت نكتب على living away from home. يقدر يتحط لك هذا السؤال بارازار. مهم هذه طريقتي أنا في كتابه كي كتبته ربما تساعدك تكون very inspiring to you to write something like that. Living away from home can be an amazing learning experience and also a hard one to have. العيش بعيد من المنزل يقدر يكون واحد تجربة تعلمية رائعة and also a hard one to have وكذلك واحد تجربة اللي صعيبة أنك تأخذها.
It's tough for someone who leaves home for the first time in their life. صعيبة بزاف لشي واحد اللي بيترك المنزل ديالو لأول مرة في حياته. Either for getting a job or continuing studies. أما في الحصول على عمل أو لا متابعة الدراسة. To such a person, بالنسبة لهذا النوع تاع الأشخاص, sometimes it feels like taking a fish out of water. بحال كتهز شي حوتة من الماء. Living away from home gives birth to fresh challenges in one's life. قال لك العيش بعيدا من المنزل تيعطي gives birth ينجب تولد ولا ينجب fresh challenges very new تحديات في حياة الفرد and reveals the true color of people وتيعري لنا أو تيكشف لنا اللون الحقيقي ديال الناس. With these born challenges مع هاد التحديات اللي تزادت comes the wind of new responsibilities تأتي رياح ديال المسؤوليات جديدة starting from managing time fruitfully and cleaning the house daily up to having to cook and to do the dishes. بداية من managing time من تحكم أو organizing تنظيم الوقت بشكل مثمر وتنظيف المنزل بشكل يومي up to having to cook إلى أنه up to having إلى درجة أنه يتوجب عليك أنك تطيب وتغسل المواعين to do the dishes. Traveling to another city and staying in another place. السفر إلى مدينة أخرى والسكن أو المكوث في مكان آخر different from our hometown من البلد مختلف عن البلد ديالنا teaches us how to depend entirely on ourselves تعلمنا كيفاش نعتمدوا بشكل كامل أو لكلي على أنفسنا and how to cope up وكيفاش تساير with life's ups and downs مع تقلبات الحياة. Living in a new place. شوف كي درت الخاتمة هذه هي الخاتمة درت واحد rephrasing لهذاك restating تاع topic sentence بشكل جميل. Living in a new place brings about lots of changes in our lives and from this experience there are things worth leaving home for. قلت لك العيش في مكان جديد تيجيب لنا الكثير من التغيرات في الحياة ديالنا and from this experience ومن هاد التجربة كاين بزاف الحوايج اللي تستحق يعني التجربة تاع العيش في مكان ماشي مدينة أخرى جديدة عليك يستحق أن نترك المنزل من أجله. And that's all. Thank you for your support. Hope to see you with another exam.